Hello dear students, welcome back to the English grammar classes. So in the previous classes, if you remember, if you can recall, we learned about the parts of speech, we learned what is a sentence and we learned what are the different types of sentences. Now whole class nalli one sentence form ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ important characteristic features ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ we moved on to the parts of speech. Parts of speech ನಲ್ಲಿ we learned what is a noun, ಆಮೇಲೆ noun ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ what are the different types of nouns, pronoun, common noun ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we learned about pronouns, then we learnt about adjectives. Now in today's class I will be teaching you about something that is called as verb. Today we will be learning about verbs. Verb in a sentence is very important. ಎಲ್ಲರಿಗೂ verbs ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ you'll always be confused. ಯಾವ verb ಇದು? Is it a transitive verb or it is a linking verb or is it an auxiliary verb? Today, in today's session, I will be clearing all those doubts for you. Okay? So, pay attention, make notes, and then you'll not have any confusions. We'll have some exercises also to solve so that yella doubts na ille clear madona. Okay? So, let's start off. Verb in a sentence is like an engine to the vehicle. Okay, na? So one gaadi, if it has to move or if it has to serve its own purpose, then what is important in that vehicle? The engine. Engine plays a very important role, right? So the same way, our verb is very important in a sentence. It is a word that says or that portrays some kind of action. Okay? So verb, Ali, there are varieties of verbs. There are 3 varieties of verbs. We will, in the next slide, we will learn what is the meaning of a verb and what are the different types of verbs and how verb play a very important role in a sentence. Okay? Let's move on. Now, as I told you in the previous slide, verb is something which tells us about the action of a person. It describes or it states about the action of a person, and it is also used to say about a place or a thing. Verb ge easy ಆಗಿ definition ಹೇಗೆ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it tells us about the action. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. Verb is equal to kriya or action. Any word in a statement that states some kind of action, then you term it as verb. So verb is a word which tells us about the action of a person. Say for example, Ram is walking. So there is some kind of action that is involved in the statement. Here in the statement which I gave you, Ram is walking. What is the verb? It is walk. Okay? So it tells us about the action, some kind of movement about a person, and it is also used to say about a place or a thing. Okay? You will get more clarification when we move on to the exercises, or I'll explain you with some examples. It is the main word in a predicate. Students, now for a statement to be formed, you need 3 important points. Okay? For a statement to be formed, you need 3 important particles. What is that? You need a subject, you need a verb, and you need an object. Keep this in mind. Always for a statement to complete its sense or for it to give a meaningful statement or for it to be called as a particular statement and make some sense, you always need 3 important parts in that. What is it? It is subject, and you need a particular verb to connect it, and you need the object. Now we will learn more about it in detail. Okay? So Ram is playing in the park. This is my statement. Okay? What is the verb here? It is play. Correct? Because it is some kind of action. Now, where is he playing? He is playing in the park. Who is playing? Ram.
So your subject here is Ram and the object here is the park. So you need some kind of link to the subject and object. What does it or which performs that function? Verb. Is this clear? Clear till now? ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವರ್ಡ್ನ ನಾವು ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಸ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಕ್, read, jump. So in all these words, there is some kind of action that is being involved. Now you can ask me, ma'am, only physical actions na matra ನಾವು verb ಅಂತ ಕರಿತೀವಾ ಅಥವಾ there are some other aspects such as think, forget, you can't see. ಇವಾಗ I am running, you can of course see me running, but can you see me thinking? So that there's some action that is happening mentally also. All those words are also called as verbs. So not just walk, read or jump, think, forget. All these particular verbs or all these particular words also fall under the verb category. Clear? Now, so verb, I'm going to clear all this first. Okay. Now, action verbs can be of two types. Okay? Action verbs can be of two types. What are they? First one is physical, or you also have another name for this. It is called as saying verbs. Okay, saying verbs, or else you have mental. This is also called as thinking verbs. So the actions which describe a particular verb that can be categorized into two different categories. Yavyavdadu? One is the physical or the saying verb. The second one is the mental or the thinking verb. Again, the classic examples: cry, slap. All these particular words, it is falling under the physical verb category. Here, the classic example is forget, athwa think. These are the classic examples. So now, these particular verbs are the main verbs in the predicate category. Artha aita? See, it is the main word in the predicate. Okay? So in a statement, subject and predicate, subject plus predicate gives you a meaningful statement. Understand? Now, ಈಗ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I'll give you one more example. Kim talked to his friend. Now, the verb or that action word in this particular statement is talked. Okay? There's some kind of action that is happening. What is that? It is talking. So this entire statement, Kim is the subject. Who is the subject? It is Kim. Kim is the subject. Okay? Then what is the predicate? Talk to his friend is the predicate. And what is the important verb that is playing the main role? What is that important word that is telling the action of that particular statement? It is talked. Clear till now? Now, we will move on to the different kinds of verb. ಇವಾಗ verb ಏನು, ಅದು ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು, verb ನ ರೋಲ್ ಏನು, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಈ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೌ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, there are three kinds of verbs. Okay,
There are three different kinds of verbs, and verb is a it is a very important concept. Of course, few words or few verbs, we will look into it in the slides. It will change the particular tense of the statement. It has so much power to change the entire meaning of the statement also. So few verbs will help you to change the tenses of the statement. Few verbs will help you to change it into a negative statement altogether. So the verbs play a very important character in a particular statement. Okay, now if I give you a set of random words for you to form a meaningful sentences, all your parts of speech is very important. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, the essence of grammar is beautiful. If you utilize it or if you learn it in a proper way, then you're unstoppable. Nobody can point out at your grammatical errors ಆಗಿರಬಹುದು. You'll be so confident while talking to anybody. So for all that, all these concepts are very important. This is like your base. If your base is strong, you can go on building on that. ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನೌನ್, ಪ್ರೊನೌನ್, ಆಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಆಡ್ವರ್ಬ್, ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, then your grammar is not strong, it is weak. So this is the right time for you to make your basics strong. That is why we are going from the scratch. First we learned what was a statement. Now we are learning the parts of speech. In parts of speech also, I am giving you all kind of examples, so that make sure you solve the exercises that is given to you in the PDF section also. And whatever confusions or whatever doubts you have, please make sure you're going to reach out to us. You can write it in the comment section and send it to us. We will be answering all your doubts. And in today's live class also, whatever you're seeing, whatever doubts you have, please reach out to us. We will be happy to help you. Having said all that, now we will move to the transitive verb. So what is a transitive verb? If a verb needs an object to give complete meaning, it is called as a transitive verb. Look at the beauty of transitive verbs. So if I want to make a meaningful sentence, I need a subject and a predicate. In a predicate, we learnt our verb is a very important element. Few statements you can just make it with one particular verb and one word before it, a preposition before it. But for many such statements, for you to make it at a meaningful sense, you need transitive verbs. What are those transitive verbs? It is a verb. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸಹಾಯ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಗೇನ್, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾನು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, again we will use the same concept. We will have a subject plus verb plus we will pick an object. Understand? Now example number 1. The doctor cured the patient. Look at the statement, look into it clearly. The doctor cured the patient. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? It is of course the doctor. Verb ಯಾವುದು? Curing. There is some kind of action that is happening. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ verb ಇಲ್ಲಿ cure. ಓಕೆನಾ? ನನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು? The patient. ಇವಾಗ ನಾನು ಪೇಷಂಟ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್, ಅದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ನೀಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಏನದು?
ಡಾಕ್ಟರು ಒಬ್ರನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಒಬ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯೂರ್ಡ್, ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ? The patient. Always remember, students, the transitive verbs will need the help of an object. The object will be whom or where. Okay, now it will give some more meaning, or it will give some more details to that particular statement. I'll give you another example, don't worry. If we move on to the next example, she crossed the street. ಈಗ ನಾನು ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ರಾಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾವುದು ನನ್ನ ವರ್ಬು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ತರಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. She crossed. What did she cross? She crossed the street. So always a transitive verb will fit into a statement with the help of an object. We will learn with another example. Next example. Rohan kicked the ball. Now, there is some kind of action that is involved in the statement. What is that? Kicking. So kick is the verb. What is it? What is Rohan kicking? He's kicking the ball. So what is the object here? The ball. What is the noun that is used here? Rohan. So that is the subject. Clear till now? Remember one thing. Transitive verb anta bandid takshana you should look for an object. One statement nodid takshana so nimage question papers nalli hege kelbodu anta helidre do as directed anta 1 mark question alli idan keltare. Identify the kind of verb that is used in this particular statement. Rohan kicked the ball. Option A, transitive verb. Option B, intransitive verb. Option 3, auxiliary verb. Option 4, modular verb. Now, as soon as the statement is given to you, the first characteristic feature of the transitive verb is look for the object in the statement. If you find the object, then the verb that is used is the transitive verb. Understood? There is another beauty of these verbs. The same verb, you can use it as a transitive verb as well as the intransitive verb. I'll teach you more about it in the next slide. So this is what you should know about a transitive verb. Quick glance. If a verb needs an object to give complete meaning to it, it is called as a transitive verb. Again, nammalli ivaga one sentence form madbekandre subject agirbodu, verb agirbodu, object is very important. Illi nam object na nav yav tara kandu hidibeku anta helidre one particular statement nalli if you find any answer to these 3, whom, where and what anta helidre adana object anta nav identify ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ don't worry, don't get confused. It is very simple. Just follow the instructions. Now let's move on to the next type of verb. Transitive verb na kaltkondvi. Next type of verb yaudu? Intransitive verb. Okay. Intransitive verb andre eno? Action verb without a direct object. Anything that is not transitive is intransitive. As simple as that. Any action verb without a direct object is called as intransitive word. Okay. Basic classic example pa. We failed. ಇರೋದೇ 2 ಪದ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು? we failed. we ಬಂದು pronoun. fail ಅನ್ನೋದು again verb. fail is the verb that is used. Okay. Okay. Next one. Another classic example. She is sleeping. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ I've just given we failed. Of course, though it just consists of 2 words, it is still making sense. Only we failed because we did not perform well.
ಆವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಬು, ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ 2 ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ವಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನಾವು ಇಂಥ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The verb can, give out a meaning from itself. It does not need a help of an object. Anta verbs na ನಾವು intransitive verbs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The classic example is we failed. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ she is sleeping. Where? On what? ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. It is just one. There is no object. If the object is missing, if your object is missing and yet meaningful, you call it as intransitive verb. Okay, students, I'll give you another example. They work hard. Okay, they is a pronoun, work hard. Object ಏನಕ್ಕೆ, that is not needed, yet it is making sense. ಇಲ್ಲಿ sleep ಅನ್ನೋದು verb, work ಅನ್ನೋದು verb. As simple as that. So we learned verb ಅಲ್ಲಿ action support ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು transitive verb. Verb performing well even without the object is called as intransitive verb. So far so clear? Now we will move on to the last set of verbs. Very important slide, very important. Please make sure you give full attention. Take a screenshot of this and then refer to this. Okay, so last form of verbs or last type of verbs is called as auxiliary verbs. Auxiliary verbs anta heladre, it is a verb that plays a very important role in that particular statement. She sleep. Of course 2 words make sense, but ಅದನ್ನ ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ I need this auxiliary verb. She, ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. We will just keep she. Look at the beauty. ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂತೆಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಅರೌಂಡ್ ವಿತ್ ದೋಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ನಾನು 2 ಪದ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಶಿ, ಸ್ಲೀಪ್. ಓಕೆನಾ? ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಚೇಂಜ್ ದ ಸೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಶಿ is sleeping, present. She was sleeping. She did sleep. She has slept. She had fallen asleep. She can sleep. She could sleep. Okay, she might sleep. She would be able to sleep. Okay, and she may sleep. So there are different auxiliary verbs which help the 2 different words to give a completely different meaning. You can categorize it based on the tenses, you can categorize it based on the situation, and you can categorize it based on the condition. How? ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಸ್ modal auxiliary. There is nothing to get confused. It is of course the same words. A few of them have fallen here, few of them have fallen here. ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ
ಅದನ್ನು ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಬರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೋದು ಮೋಡಲ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಕೆಳಗಡೆ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್, ಇಸ್, ಆರ್, ವಾಸ್, ವೆರ್, ಬೀಯಿಂಗ್, ಬೀನ್. ಇಷ್ಟು 7 words which will fall under B category. ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, we will go in detail. Okay, next we have the do category. What does fall under do category? Does, did, doing, done. ಏನಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಡೂಗೆ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇವಾಗ he does the homework, he did his homework, he is still doing his homework, he has done his homework. Did you understand the tenses? Did you understand how this one particular word will get changed in all the tenses? Next, have also has a similar feature. What is it? Have can be you can use it as has, had, having. He has to eat his breakfast. He had his breakfast. He is still having his breakfast. Present, past and future. Okay, this is all you need to know about the primary auxiliary. Now if you move on to the modal auxiliary, likelihood ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೇನ್ ಟುಡೇ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ರೇನ್ ಟುಡೇ, ಇಟ್ ಮೇ ರೇನ್ ಟುಡೇ. ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ರು ಮಳೆ ಬರಬಹುದು. ಇಟ್ ಕುಡ್ ರೇನ್ ಟುಡೇ, ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಬರಬಹುದು. ಇಟ್ ಮೇ ರೇನ್ ಟುಡೇ, ಮಳೆ ಬರಬಹುದಾ ಇಲ್ವಾ ಏನೋ ಇವತ್ತು. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ರೇನ್ ಟುಡೇ, ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ವುಡ್ ರೇನ್ ಟುಡೇ, ಮಳೆ ಇವತ್ತು ಬರಬಹುದೇನೋ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್, ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಕುಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಕ್ಲಿಹುಡ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಓಕೆ, ನೌ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು, ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶಾಲ್ ರೇನ್ ಟುಡೇ, ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೇನ್ ಟುಡೇ, ಇಟ್ ವಿಲ್, ಮಳೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ಲೇ. As I told you, with two particular, one subject and object, with the help of these words, you can change the entire tenses, or you can change the entire formation of the meaning of the sentence itself. That is why it is very important to use the particular verb that should fit in. ಒಂದು ವರ್ಬ್ನ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೇನ್ ಟುಡೇ ಬದಲು ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೇನ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅದೇ ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥನೇ ಬದಲಾಯಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಬ್ಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಇಂಜಿನ್ ಇನ್ ಅ ಕಾರ್. ಇನ್ ಎನಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಇಂಜಿನ್. It is the entire vehicle functions because of the engine, right? So the entire sentence is dependent based on the verb. Okay, now the ability nalli it can or it could. Request, now this is another important segment. Verbs will help you to put out statements that in the form of a request also. Can you please lend me money? Could you lend me money? May I have some money? Might, will, would. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವರ್ಬ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ಲಿಹುಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ವರ್ಬ್ಸ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಬಿಲಿಟಿ, he is able to, he can score 100 on 100. I'm telling
out that I'm making a statement out loud saying that he is able to score 100 out of 100. So ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ verbs ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ verbs? Modal auxiliary verbs ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ I need the help of verbs. ಇಷ್ಟು ಅಲ್ದಿರ if I want to seek any permission, ma'am, may I please come in the class? Ma'am, can I please enter the classroom? So ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ we need again the help of verbs. So one verb, take for example, same can. Okay na? ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? The word can, you can use it to seek permission, you can use it to confirm the ability of something, ನೀವು ಅದನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So the entire verb's performance is based on the statement or the situation or the scenario. Of course the word is same, but what function is it performing? It is based on the subject and the object. Understood? The last thing, it is also used to particularly put against your necessities. Yav tara? Should, must, ought to. I should be visiting the doctor today. It is a necessity. You should study well, you should work hard, you are stressing on what particular point. Okay, you must go to school, you ought to perform well. So all these particular verbs have a very important role. It is a very important function also. Yavaglu nam grammatical errors barodu on these verbs itself. ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಾತೃಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಥರ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನಾನು ಐ, ನಿನ್ನೆ yesterday, ಶಾಲೆ ಸ್ಕೂಲ್, ಬಂದಿದ್ದೆ came, I yesterday school came. Does it make sense? No. That is why it is very important to know ಬಂದಿದ್ದೆ, I came to school yesterday. So you need to know which kind of verb that you have to use. I come to school yesterday. Does it make sense? So you need to know what kind of participles that you have to be using. All that you'll be able to understand only from learning the verbs. Okay? So we will learn more about it using some examples. Please make sure you make a note of this or take a screenshot and keep this for your reference. ನಾವು ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮ್, ಇಸ್, ವಾಸ್, ವೇರ್, ಬೀನ್, ಬೀಯಿಂಗ್, ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ. ಬಿ ಫಾರ್ಮಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ, ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್, ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ, ಇನ್ನು ಇವಾಗಲೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗು ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ತರಹ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಸೆ, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಸೆ, ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರಹ it was raining heavily yesterday. Look at the beauty of this statement. I'm talking about yesterday, past tense, but I'm portraying in such a way that
ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಹೆವಿಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆರ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರೋದನ್ನ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಥರ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ವಾಸ್. ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಅದೇ ತರಹ ಶಿ ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಶಿ ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವರ್ಬ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದದು? ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ರೀಕ್ಯಾಪ್. ಆಮ್, ಇಸ್, ವಾಸ್, ವೆರ್, ಬೀನ್, ಬೀಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಡೀಟೇಲಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೀಕ್ಯಾಪ್, ಗೋ ಟು ದಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಯಾವ್ದಾರೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವುದದು? ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹರ್ ಬೈಕ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೋಲನ್. Okay, her bike was stolen by a robber or a thief. ಇದು ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಥೀಫ್ ಸ್ಟೋಲ್ ಹರ್ ಬೈಕ್. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹರ್ ಬೈಕ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೋಲನ್ ಬೈ ಅ ಥೀಫ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತು. ಓಕೆ, ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. The dog was taken to a vet. The dog was taken. So was, again we are using the primary auxiliary verbs. So don't get confused. Primary auxiliary verbs ನಿಂದ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡನ್ನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಒಂದು, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎರಡು ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ದಿರ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಬಿ ಅದರ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಲ್ as that. Okay, now moving on to the next primary auxiliary verb, that is do. ಡೂಗೆ ಯಾವುದ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಡೂಗೆ ಡಸ್, ಡಿಡ್, ಡೂಯಿಂಗ್, ಇದಲ್ದಿರ ಡನ್. ಈ ಎಲ್ಲ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ? ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಸ್, ಡಿಡ್, ಡೂಯಿಂಗ್, ಡನ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಆವಾಗಲೇ ಬಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ? Using the do form of verbs, you have three advantages. What are those? This expresses on emphasis on something. ಯಾವುದರ ಮೇಲಾದರೂ ವೇಟೇಜ್, ಯಾವುದರ ಮೇಲಾದರೂ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಡೂನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಅಲ್ದಿರ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಇರಬಹುದು? ಮೈ ಪೆಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ರಾಕಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಪೆಟ್ ನೇಮ್?
So WH tags na sahayadinda you will be forming all the questions. With the help of question tags you can form questions. What did your dog do? What did you learn yesterday? So did andre do forms na verbs sahayadinda ನಾವು questions na kuda form ಮಾಡಬಹುದು. Ad aldira the last one is you can form or you can change the entire sense of the statement using this particular verb characteristics or the particular verb forms. Negative sense na ತಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೂ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇಂದ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ಡೂ ವಾಂಟ್ ಗುಡ್ marks. I am highlighting here or I am stressing here that I want good marks. I do want good marks at any cost. So I am stressing on good marks with the help of do verb. Ad aldira she does like painting. So she likes painting statement ಗೂ she does like painting statement ಗೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವಳಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಅವಳಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಸೊ there is a lot of stress that is given here with the help of does. She does like painting. Okay, now this is how you use it to express emphasis on something with the help of do form of words. Next thing, it will help you to form questions. What kind of questions? ಇವಾಗ she likes painting ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇದನ್ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? Does she like to paint? Does she like to paint? Did you look at it? How I utilized the does word here? I'm asking, I'm putting a question tag. So ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ದ WH ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ವಾಟ್, ವೇರ್, ಹೂ, ವೆನ್, ಹೌ. ಈ 5 ಪದಗಳನ್ನ WH ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಗೇನ್? ವಾಟ್, ವೇರ್, ವೆನ್, ಹೂ, whom and how. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ WH questions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? So instead of using these particular question tags, does she like to paint? ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಅದಲ್ದಿರ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Do you know how to solve this puzzle? Okay, solving the puzzle, you're supposed to crack the puzzle here. So what am I doing? I'm taking the help of the auxiliary verb that is do and I'm framing a question. Do you know how to solve this puzzle? So ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರೊಳಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ which the DH or the do verbs help is forming a negative statement also. So do you know how to solve this problem anta one question keltivi, athwa I'll give you a positive statement and then we'll see how to convert it into a negative. Ram sings well. Does Ram sing well? Or, now I'll give you another example. Ram does not sing well.
ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ಸ್ ವೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ವರ್ಬ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವೆಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ adjective. ಈಗ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಡಸ್ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ವೆಲ್? Does, I'm using the help of does. The same way, if you have to put it in a negative sense, what are you going to do? Add the word not. Does not ashte. Ram does not sing well. So you will have to change the sense of the verb by just accumulating does in the statement. Does not, did not. So that change or that gives a meaning in a negative way. Understood? So using the do primary auxiliary verb, you can express or emphasize on something. You can form questions. You can also give it a negative sense. You can also give it a negative touch. So again, a quick recap before we move on to the exercises and the next set of modulary verbs. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಬ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್ಸ್, ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ. ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಈಗ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಸ್ ಬಿ, second form was have, the third form was do. ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಲೆಟ್ us ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಮಾಡ್ಯುಲರ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹ್ಯಾವ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್, had, having. ಇದರ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾಮ್? ಐ ಗಿವ್ ಯು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದರೊಳಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದು. ಯಾವ ಥರ? 3 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಅದಾದರ ನಂತರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದನ್ನ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ been to India. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್, ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ already. We had, ನಾವು ಆಫೀಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್. I will have it sorted. Okay, so he, another example for present perfect tense what I can give you is also he has very good intention. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್
ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಹ್ಯಾಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹ್ಯಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹ್ಯಾವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಯೋರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವ್ will help you get the past perfect tense, it will help you get the present perfect tense, it will also help you achieve the future perfect tense with just these particular words: has, had and having. I am having a good day. One classic example I'll give you: I had a good day, I will have a good day, I am already having a good day. So you understood how the tense gets changed with the use of every verb. So it is very important to use the right verb there. So far so clear, students? Now moving on to the last part, last few slides, I have given you a set of 5 exercises that has to be formed ಅಥವಾ solved. ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಶಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಬಿಫೋರ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಳು ಈಗ ಆಗಲೇ ಈ ಮೂವಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಬಿಫೋರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಸೆನ್ಸ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಡೂ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಡೂ. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಬಿಫೋರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಹೌ ಡು ಯು ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್? ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ರಾಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬನ್ನಿ. ಯು ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್. ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ, ಮಾಡ್ಯುಲರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್. ಅದರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಯಾವುದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್. Now we'll move on to the next one. I dash not agree with you. ನಾನು ನೀನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದು ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು. ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆನ್ಸಸ್ನ ಯಾವ ವರ್ಬ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವುದದು? ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಡೂ. ಐ ಡು ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಯು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಬರುವಂಥ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಡೂ. ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಡಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಸೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಸೂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಟ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ, ಸೊ ಅದು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು, ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನ ಸೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಸೊ ವಾಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಮಿನಿಟ್, ಸಾಲ್ವ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂಜಾಯ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್. I dash enjoy a good conversation. Have ಅನ್ನೋದು ಅಗೇನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೆನ್ಸ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಆ್ಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ದರ್ ಇಸ್ I and enjoy. It doesn't make sense. So the only right option here is I do enjoy a good conversation. So far so clear? If you have any doubts in this, please post it in the comment section. I will be answering them. Okay? Now, moving on to the last set of modulary auxiliary verbs.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಐ ಶೋಡ್ ಯು ನೋ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದಟ್ ಲೈಕ್ಲಿಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ may, might, would. You can take a screenshot of this also. This will help. And then again in ability, you can use can and could. For you to seek permission, you have to use can, could, may, and then you have to stress on any particular thing. If you have to, tell your intention on something, you should say shall and will. And if you have a request to be processed, you have to use can, could, may, might, will, would. And if you have to, stress upon the necessity of something, then you'll have to use should, must, ought to. As simple as that. Remember these particular words. It will automatically flow when you're making a statement. I wish I could say yes, or I so wish I can perform well tonight. So ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ 3-letter 4-letter ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನು ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಫ್, ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay? All right. So students, now let's move on to the last set of exercises. ಇಷ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೂಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ modal verbs. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? We dash study for a final exam. ನಾನಿವಾಗ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. We can study for our final exam ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. We would study for our final exam. I want to stress on something. I want to emphasize on something. We should study for our final exam. I want to put that emphasis on it. So I'm picking up should. They dash give us a discount if we ask. ಅವರು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೊಡಬಹುದೇನೋ. There is some kind of yes or no. Must, might ಅನ್ನೋದು they might give us a discount if we can ask them. So there is a set of ಆದರೂ ಆಗಬಹುದೇನೋ. They might give us a discount if, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ if ಬರೋದ್ರಿಂದ there is a condition. ಹಾಗಾಗಿ they might give us a discount if we ask them. I have lots of money, so I dash afford it. ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪದ ಆಗುತ್ತೆ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ತಗೋಬಹುದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಇಟ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನೌ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡ್ಯಾಶ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರಿಂಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ? ಮ್ಯಾಮ್ ಮೇ ಐ ಎಂಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರಿಂಕ್ ಪ್ಲೀಸ್. That is kind of a request that you're putting across. The last one, I'll give you a minute to solve this. The class dash bring food tomorrow for the party. Class ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಊಟನ. ಯಾವುದು? May, there is again a question. Could, again there is a question. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, I am sure of it. So what will I have to be using? It is will. The class will bring food tomorrow. So incorrect usage of verbs changes the meaning of the sentence, as well as there will be a lot of grammatical errors. So main grammar focus ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ parts of speech ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. Parts of speech ಅಲ್ಲಿ noun was a very important thing, and then now verb, as I told you, it is the engine of the vehicle. I am repeating it again and again because ಎಲ್ಲರೂ usually they make errors in the verbs itself. ಇವಾಗ ನಾನು ಮೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರಿಂಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ವುಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡ್ರಿಂಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್
error, right? So that shows the lack of knowledge about grammar. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಲೋಕಿಯಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅದರೊಳಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕಲಿತ್ರೆ ಎರರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ನೂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್? ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಯಾವಾಗಲೂ 2 ಪದಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ರಾಮ್ ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಪ್ಲೇ, ರಾಮ್ ಪ್ಲೇ, ಓಕೆನಾ. ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಶಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ 2 ಪದಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಮಾಡ್ಯುಲರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಅದೇ ಥರ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಬಿಲ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್. I write well, pen anta nanu, if I don't have these verbs that is connecting the statements, then it is not making any sense. This pen has helped me a lot, has helped me a lot. I am very thankful to this pen. I am very thankful to this pen. I will take care of this pen very well. I am going to have a lot of gratitude to this pen. So did you see the flow of sentences? It consists of so many verbs. That is why it is creating the chain of sentences, the chain of words. So hagagi verbs is very important. I'm stressing it again. Make sure you have clarified all your doubts. The notes related to this session will be given to you. This PDF will be available to you for your quick references again and again. So coming to the end of this class, I'm going to just give you a quick revision about what all we studied. We started off with, just a basic introduction about what we learnt in the previous class, that we learnt about the sentences and what are the different types of sentences, and we learnt how a sentence is formed, what is the formula. It is a subject plus any particular verb plus any object, or subject is basically divided into 2, subject and predicate. So in the predicate, the most important word or the most important word used in the predicate is verb. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ we moved on to the verbs. ವರ್ಬ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಂಥ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್ಸ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ವರ್ಬ್, ಆಮೇಲೆ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್. ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ. That's it from my end, students. I hope all this is clear. If you have any doubts, please do reach out to us. Never fear from speaking this language. It is a very interesting language. Make sure you give equal efforts in learning it and it will not go wrong. Okay? Thank you guys. All the best. Bye-bye.